Okay, I think we'll get started. Can you folks hear me? கேக்குதுங்களா? Guru, can you start, Guru? யா அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். யாரும் பதில் சொல்ல Start மாட்டேங்க. பண்ணிக்கலாம். ஒரு வாரம் மட்டும். Can you hear me? நான் பேச கேட்கறது இல்லையா சார்? Yes, sir. ஓகே, வெரி குட். ஸோ தத்துவத்திகா நீங்கள் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இல்லையா? Yes, sir. ஓகே, பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இருக்க 12th இல்லையா? No, sir, I'm repeater. ரிப்பீட்டரா? ஓகே ஓகே Sir. ஓகே, வெரி குட். அப்படின்னா நீங்கள் வாட் அபவுட் பொன் தமிழரசி, டோனி டிக்சன்? Sir, 12th, sir. நீங்கள் 12ங்களா? 12th. ஓகே, வெரி குட். டோனி 12ங்களா ரிப்பீட்டர்ஸா? சார் 11th சார். 11th. ஓகே, வெரி குட். அப்போ 11th போர்ஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஒன் திங், ஸோ டுடே ஐ ஹோப் யூ கேன் see மை ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ், நோ? ஓகே. So today I thought of discussing a little bit of thermal properties problems, neat problems எடுத்து சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், past year questions. So we can do that. And then I also wanted to check 12th portions ஏதாவது எடுக்கலாமா அப்படின்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So towards the end, last 5 minutes we can discuss that. But first of all, I would like to get started with this. Again, try to communicate well. Okay, நீங்கள் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஆன்சர் சொன்னால் தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், இல்லாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு இன்ட்ராக்ட் வெல். Okay, so look at this problem. The radiant energy from the sun incident normally at the surface of the earth is 20 kilocalories per meter squared minute. It's actually so this is minute in the bottom, right, in the denominator. It's like this. What would have been the radiant energy incident normally on the earth if the sun had a temperature twice of the present one? Appo how to do this problem? Let me show you some. Basics here. So wants to join. Okay, so try to understand this concept over here. So இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, maybe so இங்க சன் இங்க இருக்கு. ஓகேவா? So the power radiated here should be equal to the power coming over here. So you can imagine that this is like an imaginary sphere. According to law of conservation of energy, இந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ அதே எனர்ஜி தான் இந்த என்டையர் பிகர் சர்ஃபேஸ்லையும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் த இமேஜினரி ஸ்பியர். ஸோ பவர் radiated by the sun should be equal to the power radiation received by the orbital radius. அப்போ நம்ம எர்த் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரீஜன். அப்போ இவ்வளோ எனர்ஜி தான் வருது. சன் வந்து இட்ஸ் எமிட்டிங் லாட் ஆஃப் energy, but what we are getting is a very small portion.
The sigma T power 4ன்றது வந்து it's a Stephen's constant படிச்சிருப்பீங்க. So what Stephen found was the intensity is proportional to T power 4. So temperature அதிகமாக intensity or energy is increasing, but it is in the order of T power 4. So intensity அப்படின்னாக்கா power by area. அப்போ பவர் வேணும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டீஃபன் கான்ஸ்டன்ட் வில் பி சிக்மா T power 4. ஸோ எனக்கு பவர் வேணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை ஏரியா ஹியர். ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ ஹவ் டன் ஹியர். ஸோ பவர் இன் intensity into area will give me the power. So the power radiated by the sun should be equal to the power received on the surface of the earth. So S is called the solar constant. So இதுக்கு 4 pi r squared na it's a sphere, which means the area of the sphere is 4 pi r squared. In the imaginary sphere வந்து capital R, 4 pi r squared. So this is the temperature. So some problems will ask you to find the temperature. இங்க temperature கேட்கல, but they are saying if the temperature is twice, what will be the energy received over here? அப்போ I can use this formula over here. Sigma T power 4 4 pi cancel ஆயிடும். R squared is equal to S is the energy received in the surface of the earth, near the earth's surface. R squared. என்ன சொல்றாங்கனாக்கா temperature is twice. So temperature வந்து டபுள் பண்றோம். That means 2 times T the whole power 4. Radius of the sun அதே தான், ரைட்? இப்போ நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்? ஸோ வாட் would have been the radiant energy incident normally on the earth? அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சேம், ஸோ ஐ ஷுட் ரைட் as just 2. சோலார் கான்ஸ்டன்ட் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் a basic you should come back and study. So I given it in the handbook, I given the link, so you can go back to the handbook and study it. Radius of the orbital radius, it's not radius of the earth, it's orbital radius, in the orbitoda radius. So இதுதான் கேட்குறாங்க. So whenever they give something like this, I would say equation 1 by equation 2. அடிக்கடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க நீட்டில். ஸோ சேமாக இருக்கிறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ விச் எவர் இஸ் நாட் சேம் தட் அலோன் யூ ஹேவ் டு டீல் வித். அண்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டீஃபன் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். T power 4 கேன்சல் ஆகிடும். R squared கேன்சல் ஆகிடும். S initial S S2 R squared cancel ஆகிடும். So don't forget there is 2 power 4 இங்க இருக்கு. If I want S2 2 power 4 into S, so this will be 16, right? 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16 into S. S வந்து energy incident on the the surface of the earth is, normally to the surface of the earth is 20 kilocalories per meter square minute. As I said, you have to understand that this minute is also on the bottom. So multiply with this. So that means 16 into, sorry about that, I will undo. So mistake undo. Undo. 60 will equation by equation method. Yeah. So very easy if you understand the concepts. Pratika Purida, doubt circa. Answer. Pantamularasi, Tony.
ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஏதாவது புரியுதா இல்லையா? So it's okay. 1 gram of steam is mixed with 1 gram of ice. Then the resultant temperature of the mixture is. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய இதில் பார்த்தாச்சு 2 classes-ஆ. ஸோ இங்கேருந்து இப்படி ஹீட்டிங் கர்வ் இப்படி இருக்கும், இப்படி போய் இங்கே இருக்கும். ஸோ கோ பேக் அண்ட் செக் யுவர் டேபிள் நல்லா பாருங்கள். அதில் வந்து 80 calories per gram இருக்கும். இது வந்து 1 calorie per gram per Kelvin. அதாவது to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, you will need 1 calorie, because that's how calories are defined. இது வந்து 536 calories per gram இருக்கும். So what am I talking about? இது ஐஸ், இது வாட்டர். ஸோ 0 degree, இது 100 degree, இது வாட்டரு, இது ஸ்டீம். இதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா இது ஃபர்தர் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, 1 gram ஆஃப் ஸ்டீம். அப்போ இங்கே இருக்கு, இங்கே கூட இருக்கலாம் ஸ்டீம் வந்து 1000 degree கூட இருக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து we just have to assume that it is somewhere in this point. நான் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. 1 gram ஆஃப் ஐஸ்னாக்கா ஐஸ் வந்து -12 degree Celsiusல -30 degree Celsiusல கூட இருக்கலாம். But when they give something like this, you just have to assume that it is at this point 0 degree இருக்கு, இது வந்து 100 degree இருக்கு அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறது தான். ஸோ the question is not very complete. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 1 gram ஆஃப் ஐஸ், இங்கே 1 gram ஆஃப் ஸ்டீம். இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணாக்க என்ன ரிசல்டன் டெம்பரேச்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ கொஷன். ஸோ ஈஸி மெத்தட் இஸ், இது steam is going to lose energy and ice is going to gain energy. இல்லையா? அப்போ கெயின் பண்ணும்போது 80 calories கிடைச்சோன்னே என்ன ஆகும், ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறிடும். இன்னொரு 100 calories கிடைச்சோன்னே, ஏன் 100 calories? பிகாஸ் யூ நோ தட் இட் இஸ் 1 கெல்வினுக்கு 1 calorie. அப்போ 100 degree Celsiusக்கு ஃப்ரம் 0 degree to 100 degree வரணும்னாக்கா 100 calories வேணும். இப்போ 100 calories கிடைச்சதுனாக்கா இட் வில் கம் ஓவர் ஹியர், இங்கே வந்து. அப்போ 180 calories இருந்தால் போதும், இட் வில் கம் ஓவர் ஹியர். இப்போ 1 gram ஆஃப் ஐஸ் எடுத்து 180 calories கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் ரீச் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ 270 போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா வந்து இது வந்து இட்ஸ் பியாண்ட் திஸ். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணால் தான் இங்கே போகும். ஸோ 270 ஐ வுட் எலிமினேட். இதுவும் வந்து டூ ஹை, ஸோ டெஃபினெட்லி நாட் பாசிபிள். 50 degree Celsius தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், இது சூஸ் பண்ணுறதா இது சூஸ் பண்ணுறதா அப்படின்ட்டு. அப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சிம்பிள் மெத்தட் ஐ வுட் சே இஸ், இது டோட்டல் வந்து 180. அப்போது இங்கே இது வந்து 536. இதெல்லாம் எங்கே சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டேபிளில் பார்த்துருக்கோம். மேபி ஐ கேன் ஷோ யூ வேர் இட் இஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது ஒவ்வொருத்தரையும் நான் வந்து so I'm just trying to show you where you can find this. In the handbook போனீங்க அப்படின்னா heating curve பேசும்போது we talked about this. Yeah, so the data is over here. இது மட்டும் ஏதோ some mistake பண்ணியிருக்கேன். 10^5 இது. It's specific capacity and latent heat both in calories and joules, both are given here. So I'm talking about 80, 536 அதெல்லாம் இங்கே இருக்கு. அப்புறம் இது 1 calorie. Okay, so go back and check. Now I'm just trying to show you where you can find this information. இதெல்லாம் இங்கே இருந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக தான் just these are some standard data. Okay. அப்போ what I'm trying to say here is,
what I'm trying to say here is, இங்கே வந்து இந்த ஐஸ் இங்கே வர்றதுக்கு இங்கே ஒரு 80 கேலரிஸ், இங்கே ஒரு 100 கேலரிஸ். ஸோ டோட்டலி ஐ நீட் 180 கேலரிஸ் வேணும். இங்கே 536 இருக்குது இந்த ஸ்டீம்கிட்ட. அப்போது வாட் இட் கேன் டூ இஸ் 180 கேலரிஸ் இதுக்கு கொடுத்து இட் கேன் பிரிங் இட் ஓவர் ஹியர். ஓகேவா? அப்போ இங்கே 100 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு நீங்கள் டைரெக்டாக இது ஏன் சார் 50 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா 50 டிகிரி செல்சியஸ் வேர் இட் வில் பி ஃபாலிங் சம்வேர் ஹியர். அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆகுனாக்கா 80 + 50 அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பட் யூ ஹாவ் மோர் தேன் தட். அப்போ சம் ஆஃப் த எனர்ஜி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரௌண்ட் எக்ஸ் கிராம், when I calculated this, I don't want to confuse you too much. நான் calculate பண்ணி பார்த்தாக்க அரௌண்ட் 0.3 grams of steam வந்து it has given the energy to this one. ஏன்னா 180, this is around 540, so 3 times 180 multiplied by 3 will give you somewhere around this. அப்போ 1 gram of steam இருந்து divide by 3 போட்டிங்கனாக்கா around 0.3 grams or 0.33 grams வந்து steam has given the energy to convert the ice to water. 0.3 grams steam என்ன இருக்கும், would have converted to water. அப்போ at the end of this mixture, right, டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு 1 கிராம் வந்தது, இங்கே ஒரு 0.3 கிராம்ஸ் வந்து இங்கே மாறிச்சு. அப்போ 1.3 கிராம்ஸ் வந்து இங்கே வாட்டர், அண்ட் அனதர் 0.7 கிராம்ஸ் வந்து ஸ்டீமாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் calculate பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா the entire class will go in that. So just take down the notes properly, and you can look through the notes later also. So இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. ஏதாவது தெரியல அப்படின்னாக்கா you can ask me in the next class also. Okay. But this is slightly இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் கேட்கறதுனால you can directly do this. பட் எவ்வளோ மாஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா then you have to start with Q lost is equal to Q gained. ஆல்ரெடி நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். Again, this is not asked, but I'm just trying to help you. Switch off the video. Okay. So again, Q lost வந்து steam தான் lose பண்ணுது. So x grams னு வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ calories? So it will be m into LV is equal to Q gained வந்து ice gain பண்ணுது. So அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே வருது. So that means MLF plus MC delta T. இது ஸ்டீமுக்கு, இது ஐஸ்க்கு. பட் எவ்வளோ மாஸ்ன்ட்டு எனக்கு தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ் கிராம்னு வச்சுக்கலாம். அகெயின் we are completed with the problem. I'm just telling you, suppose எவ்வளவு மாஸ்ன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா then you have to take it as x. LV வந்து 536 calories per gram. Mass of ice வந்து 1 gram. Latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram. சரியா சார், ஜூஸில் போடாமல் கேலரிஸில் போடுறீங்க அப்படின்னா sometimes it's easier to deal with calories because we are dealing with water. As I said, calorie itself is defined based on water. 1 degree Celsius raise பண்ணணும், 1 gram of water வந்து 1 degree Celsius raise பண்ணால் அதுதான் 1 calorie. ஸோ அதனால sometimes it's easier to deal with calories.
plus mc delta t. So 1 gram specific capacity இங்க சொல்லியிருக்கேன் 1 calorie per gram. So you have to raise it by 100 degrees Celsius. அப்போ இங்க வந்து 100. So do this math, and as I told you, you will get around 0.33 grams into வரும். ஓகேவா? ஸோ இது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஷின், நிறைய யோசிக்கணும் இங்க. Any questions before I go to the next one? Again, not a straightforward question. கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதான் வரும். இப்போ உடனே 2 minutesல வந்து உங்களால் கிராஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. So try it, and if you have doubts, you can discuss it. The presence of gravitational field is required for the heat transfer by conduction, stirring of liquids, natural convection, radiation. Any answers? Anybody? Which one do you think the correct answer? தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, try to, sir, what do you think? So heat transferல வந்து you have so go back to the handbook here. So heat transfer, you have 3 different methods. One is conduction, convection, radiation. இப்போ கண்டக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு காப்பர் ராட் எடுத்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம கிச்சனில் வந்து ஏதாவது பாத்திரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, we will not try to touch it directly. ஏன் அப்படின்னாக்கா, we know that it is conducting heat. அப்போ it's going to be very hot. Radiation from sun, we are continuously getting radiation. அப்போ radiationன்றது it's more like a without medium electromagnetic waves and நீங்கள் 12th படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. So it's almost the same thing. So convection, convection, radiation. Convectionனா என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போ நான் தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற ஒரு மாலிக்யூல் வந்து it will, as you get some heat, it will try to become bigger in volume. இப்போ வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா டென்சிட்டி கம்மியாகும். டென்சிட்டி கம்மியாச்சு அப்படின்னா it will try to rise up. And the higher density இருக்கு இல்லையா, இங்கே வேற ஏதாவது ஹையர் டென்சிட்டி மாலிகூல்ஸ், அது வந்து கீழே வரும். இதுக்கு பேர் தான் வந்து நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு கிராவிட்டி இருந்தால் தான் நடக்கும். இது நீங்கள் ஸ்பேஸில் போய் கண்டக்ட் பண்ணாலும் சூடு பண்ணாலும் ஹீட் ஆகும். ஓகேவா? இது ஸ்பேஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹீட்டு கிடைக்கும். பட் ஆனால் கன்வெக்ஷன், நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் வந்து கிராவிட்டி இருந்தால் தான் நடக்கும். ஏன்னா கிராவிட்டி மூலமாக தான் இந்த ஹையர் டென்சிட்டி லோவர் டென்சிட்டி கான்செப்ட் வருது. Okay. Density is mass by volume, right? So the massனால தான் வந்து உங்களுக்கு force due to gravity இருக்கு. அதனால தான் வந்து this is happening. ஓகேவா? Forced convection அப்படின்னா வந்து ஒரு நம்ம சமையல் பண்ணும்போது we keep on stirring it. ஏன் ஹீட் வந்து யூனிஃபார்மாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So that means your answer is, it is free convection or natural convection. That's the answer. Everyone okay with that? So fan la நம்ம fan இல்லாம உட்கார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க நம்ம கையில வந்து let's say it's இங்க இருக்கிற ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஹாட் ஆகி நம்மளோட ரைஸ் ஆனோன்னா இங்க இருக்கிற ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் இங்க வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன். தண்ணியில நடக்கிற மாதிரி ஏர்லைன் நடக்கும். எதுக்கு
இல்லாட்டியும் வந்து இந்த மாதிரி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். என்ன ஐடியா? ஃபேன் என்ன பண்ணுது? ஃபேன் வந்து இங்க இருக்கிற மாலிகுல் happen very quickly. Natural convection is a very slow process. So note it down. This is a slow process. அதனால வந்து நமக்கு குக் பண்ணும்போதும் சரி, ரூமில் உட்காந்துருக்கவும் சரி, நமக்கு பொறுமை இல்லை. அப்போ we put switch on the fan or light. So in this question the answer will be natural convection because density concept வந்து this movement of molecules will happen only when there is gravity. Illathi others. டெட் சி அப்படின்ட்டு எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் டெட் சி? Nobody has heard it? I'm sure it is given in your textbooks. எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க டெட் சி. Somewhere near Jordan, I think, the Mediterranean region, you have a big lake. அங்கே போய் நீங்கள் வந்து நீச்சலே தெரியலனாலும் நீங்கள் வந்து you will not sink in. காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, it has got a huge amount of salt compared to the regular sea water. It has got huge amount of salt. அப்போது நம்ம வந்து no matter what, right, நீங்களே வந்து சிங்க் ஆகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணால் கூட நீங்கள் சிங்க் ஆக மாட்டீங்க because the density of water is very high. இது வந்து ஹையாக இருக்கும். ஸோ கம்பேர்ட் டு அவர் டென்சிட்டி ஆஃப் த மேன் ஆர் பர்சன். அப்போது இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால the slower density will always be above this. Okay. So this happens only because of the gravity concepts. This will not happen in space or International Space Station போனீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து this will not happen. ஏன்னா வந்து gravity இல்லை அப்படின்னாக்கா then you will not have any density and the lower density மேலே இருக்கும், higher density கீழே இருக்கும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் வராது. ஓகே, யாரும் ஒன்றும் that is what makes it difficult for me. Okay, I will keep moving on. I cannot do much. கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் you ask me. ஓகேவா? Particularly NEET repeaters, 12th instance, you have to be a little more interactive because you know more. So, cylindrical rod having temperature T1 and T2 at its end. The rate of flow of heat is Q1 calorie per second if all the linear dimensions are doubled, keeping temperature constant. Then the rate of flow of heat Q2 will be. என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இங்கே ஒரு ஹீட் டெம்பரேச்சர் T1 இருக்கு, இங்கே T2 இருக்கு. ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் எப்படி வச்சிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து ஏரியா ஏ, இதோட லென்த் வந்து எல்லுன்னு வச்சுக்கணும். ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டின்னு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுப்பீங்க கண்டக்ஷனில். அப்போது ஹீட் ஃப்ளோ சம் புக்ஸ் வில் யூஸ் ஹெச், சம் புக்ஸ் வில் யூஸ் கியூ. பட் இது என்னன்னாக்கா ஹீட் ஃப்ளோ பர் செகண்ட், அதாவது ஜூல் பர் செகண்ட் இல்லை கேலரிஸ் பர் செகண்ட். அப்போது டிபெண்டிங் அப்பான் த கான்டெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் இது யூஸ் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் ஹீட்னா ஹீட் எனர்ஜின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் வில் யூஸ் ஹீட் எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் பெர் செகண்ட். அதே மாதிரி நீங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் போனீங்கன்னா க்யூனா சார்ஜ்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து சம்டைம்ஸ் வி யூஸ் க்யூ ஃபார் ஹீட் எனர்ஜி ஆல்சோ, க்யூ பர் எனர்ஜி பெர் செகண்ட். ஸோ இங்கே டெல்டா டி ஜாஸ்தியாக ஹீட் ஃப்ளோ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போது டெல்டா டி இஸ் க்யூ இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல்டா டி. இங்கே ஏரியா பெருசாக ஆக
ஹீட் ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். இந்த லென்த் வந்து கம்மியாகணும் இல்லையா? ஸோ லென்த் வில் பி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், ஏரியா வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏரியா அதிகமானுச்சுன்னா கியூ ஹீட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும். லென்த் கம்மியாச்சுன்னா இட் இஸ் குட், இட் வில் ஃப்ளோ குவிக்லி. இது 1 சென்டிமீட்டருக்கு பதிலாக 1 மீட்டர் வச்சேன் அப்படின்னாக்கா ஹீட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் நடக்கும். ஸோ இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டெல்டா டி வந்து இங்கே 25 டிகிரி, இங்கே வந்து 300 டிகிரி செல்சியஸ், இங்கே வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ்னு ஒரு கேஸ் வச்சுப்போம். இன்னொரு கேஸ் லெட்ஸ் சே 300 டிகிரி செல்சியஸ் பதிலாக 500 டிகிரி செல்சியஸ், 25 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம். அப்போது இந்த செகண்ட் கேஸில் டெல்டா டி இஸ் ஹை. அப்போ என்ன ஆகும்? ஹீட் ஃப்ளோ வந்து குயிக்காக நடக்கும். அதனால தான் delta T, Q is proportional to delta T. And whenever we have proportionality, what do? We bring in a proportionality constant. And the constant தான் வந்து K, thermal conductivity. So thermal conductivity na என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா this constant தான் வந்து thermal conductivity. ஸோ நிறையா டைம்ஸ் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். கான்செப்ட் அதே மாதிரி தான் whenever there is some concept, இது வந்து ஹீட் எனர்ஜி, இது வந்து ஹீட் எனர்ஜி பெர் செகண்ட். ஓகேவா? ஸோ சேம் லெட்டர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் டிஃப்ரெண்ட் இது யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போது இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு தெரியும். இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டினா என்னன்னு தெரியும். ஓகேவா? அப்போ இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் கான்ஸ்டன்ட். அதே மாதிரி இது வந்து சம் மெட்டீரியல் கான்ஸ்டன்ட். Okay, coming back to the question, if all the linear dimensions are doubled, அப்போ first question வந்து first part வந்து Q1 is equal to thermal conductivity K area by L into delta T வச்சுக்கலாம். இப்போ செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, லீனியர் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் டபுள்டு கீப்பிங் த டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். இந்த மாதிரி டபுள்டு, ட்ரிபிள்டு, குவாட்ரபிள்டு இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ சிம்பிள் கொஷின்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Q2 கேட்குறாங்க, didn't change the material, only the dimensions வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும், ஏன்னா இட் இஸ் அ மெட்டீரியல் கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து இட்ஸ் நத்திங் டு டூ வித் திஸ் ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் புரியறதுக்காக சொன்னேன். லீனியர் டைமென்ஷன்ஸ் டபுள் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது ஏரியா வந்து டபுள் ஆகிடும், லென்த்து டபுள் ஆகும். அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ Q2 is equal to Q1 வரும். Everyone agree with that or? Yes. So let's see.
அந்த லீனியர் டைமென்ஷன்னா unfortunately asked to the to cancel and I will be getting a 2 over here, so I will be getting q1 by q2 is now obviously we are increasing the area just black body has maximum wavelength lambda m at temperature 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at temperature 3000 Kelvin will be. அப்போ இது என்ன கான்செப்ட்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். பட் ஒன்ஸ் யூ நோ த கான்செப்ட் இட்ஸ் a வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம், குயிக்காக பண்ணிடலாம். அதாவது வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க இந்தியாவுக்கு. ஸோ வெயின் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா பை த ஸ்பெல்லிங் டபிள்யூ வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா. என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு பாடி எடுத்து ஒரு 1000 டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணாக்க இட் வில் ரேடியேட் சம் வேவ்லென்ஸ், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லாம்டா, திஸ் இஸ் யுவர் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி. சரி, இது என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் நான் ஒரு 1000 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து ஹீட்டு வெளியே வரும். எல்லாமே வந்து 400 டிகிரி, 400 நானோமீட்டர்ஸ், 300 நானோமீட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே வேவ்லென்த்தில் வராது, டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸில் வரும். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்லேருந்து நமக்கு வந்து எல்லா கலரும் வருது இல்லையா? ஒயிட்னாக்கா இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆல் வேவ்லென்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். அப்போ ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த் மட்டும் வந்தால் அதுக்கு பேர் மோனோக்ரோமேட்டிக். மோனோன்னா ஒன்று, குரோமானா கலர், ஸோ மோனோக்ரோமேட்டிக். பட் ஆனால் சன்லேருந்து நமக்கு வந்து ஒயிட் லைட் வருது. அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் சம் அல்ட்ரா வயலட், இன்ஃப்ராரெட் எல்லாமே வருது. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்விசிபிள் ஃபார் அவர் ஐஸ். அப்போது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம். டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் வந்து வரும். வயலட்டு, விப்ஜிஆர் ஸ்பெக்ட்ரம், வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, ஆரஞ்சு, க்ரீன், ஆரஞ்சு, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும். இது ஏன் சார் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு கலர் மட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஒரு வேவ்லென்த் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அந்த வேவ்லென்த்துக்கு பேர் வந்து லாம்டா எம். எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த மேக்ஸிமம். ஸோ சப்போஸ் இப்போ வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அதை வந்து 2000 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணி அவர் எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் வெயின்றது. இப்போ வாட் ஹி ஃபவுண்ட் வாஸ், ஸோ 2000 டிகிரி செல்சியஸில் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட். பட் ஆனால் இந்த லாம்டா எம் வந்து மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வந்து சேம் இடத்துல வரலை, வேற ஒரு இடத்துல வந்தது லாம்டா எம். அதே
அதே வந்து சப்போஸ் 3000 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 6000 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு பண்ணார் அப்படின்னாக்கா he got some curve like this. Again, I'm just giving you some simple example. So exact எப்படியே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, பட் I'm just telling you, trying to make you understand the concept. அப்போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக இந்த லாம்டா மேக்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது. இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ லாம்டா மேக்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/t. இப்போ டி அதிகமாக அதிகமாக லாம்டா மேக்ஸ் வந்து குறைஞ்சது. அண்ட் whenever we have proportionality, we bring in a proportionality constant. இப்போ தான் அதை பற்றி சொன்னேன். Lambda max is equal to some constant. அவர் வந்து he called it as Wein's displacement constant அப்படின்னு கால் பண்ணார் இந்த பிஎன். ஸோ இது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஐ ஹவ் given it in the handbook, you can go back and check. So lambda max into T is equal to B. இது வந்து it's a constant. அவ்வளோதான். இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். ஓகே, வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லால அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ யூ நோ திஸ், இந்த கான்செப்டோட இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா so that means you have to understand the concepts properly. It's there in the handbook. I can show you where it is. Then for 2000 வந்து lambda m ன்னு எடுத்துக்கோங்க. for 2000 Kelvin equal to B. அது வந்து equation 1. It's temperature 3000 Kelvin. அப்போ lambda m 2. ஸோ 3000 Kelvin இருக்கும்போது lambda m question. lambda m. So that is your answer. Any questions? Can I move on? Okay, so I will move on to the next one. Again, thermal conductivities இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். Q is equal to or H is equal to Ka by L delta T. இப்போதான் explain பண்ணேன். So two rods of thermal conductivities, K1 and K2 cross sections, A1 and A2, specific heats of S1 and S2 are of equal lengths. Okay, so area, the temperature of the two ends of each rod is T1 and T2. So ரெண்டு ராடுக்குமே வந்து T1 and T2. So இங்கேயும் T1 T2, இங்கேயும் T1 T2. இதுக்கு ஏரியா 1.
specific capacity S1 S2. As I said, நம்ம வந்து C1 C2 எழுதணும். இங்க S1 S1 ஈக்குவல் லென்த். அப்போ இதுவும் L தான், இதுவும் L தான். The rate of flow of heat at the steady state will be equal if, so இதுக்கும் Q1 Q2 ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If Q1 is equal to thermal conductivity A1 K2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இங்கே எழுதிக்கலாம். ஏன் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக 1 or 2 secondsல பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான். பட் I'm just trying to explain it. So definitely you can practice it and quickly do it. So Q is equal to K1 area 1 divided by L1 எழுதுறது போல Lன்னு எழுதிக்கலாம் because both are same. Delta T is also same. So T2 minus T1 எழுதிக்கலாம். Delta T எழுதிக்கலாம். Q2 is equal to K2 into area 2 divided by L T2 minus T1. Appo they are saying when will this be equal? Q1 Q2 எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணாக்க உங்களுக்கு will get that. ஒரு நிமிஷம் உங்க மைக் கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கீங்களா? வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க, அப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So Q1 is equal to Q2. So இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும், எல்எல் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும். எனி டவுட்ஸ்? நீங்க ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதர்வைஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் that you are grasping it. Some of the things இப்போ உடனே புரியலனாலும் பரவாயில்ல, அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்ச okay. So radiation from which of the following sources black body radiation best? Again, this is a theory question. இது வந்து ஹேண்ட்புக்ல ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு ஹீட் இது உள்ள அனுப்புனேன் அப்படின்னாக்கா இட் வில் நாட் கம் அவுட் அட் ஆல். இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹீட்டு இல்லை வந்து ஸ்லைட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தம் வில் கோ அவுட், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே போயிடும். மைட் இது வழியா உள்ள வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி வெளியே போயிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் டிரான்ஸ்மிஷன். This is reflection. So
இந்த மாதிரி said. So that kind of thing is called a black body. Yes, sometimes even sun, we assume that it is like a black body, a hole in a cavity. So tungsten lamp, sodium flame, veins-ல நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். So any answers, anybody? I give you 1 or 2 minutes. Emissivity, absorptivity கிடையாது. Total radiation emitted by a then expression for spectral distribution of energy of a radiation from any source. Relation between there is maximum radiant energy. Consider a compound slab consisting of two different materials having equal thicknesses and thermal conductivities K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is. So இது வந்து எப்படின்னாக்கா இங்க வந்து ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு, அப்புறம் இன்னொரு ஸ்லாப் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் ஸ்லாப்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர், இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T1, T2. இது வேற மெட்டீரியல், இது வேற மெட்டீரியல். அப்போ மெட்டீரியல் வேறனாக்கா மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி about it, K1, K2 thermal conductivity சேஞ்ச் ஆகும். ஏரியா வந்து சேம். ஸோ ஈக்குவல் திக்னஸ் தான் இந்த லென்த் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவல் திக்னஸ். ஸோ இது I think it will take some we will be taking it as R total or R effective is equal to R1 by R effective or R parallel is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ஸோ சிமிலர்லி இங்கே வந்து நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி பேசல, நம்ம கரண்ட், இது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ, இது வந்து ஹீட் ஃப்ளோ. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், வாட்டர் ஃப்ளோ, ஹீட் ஃப்ளோ, கரண்ட் ஃப்ளோ எல்லாம் வந்து சம்வாட் சிமிலர். ஒரு சப்ஜெக்ட்னா கான்செப்ட் தான் அப்படியா. அப்போ இங்கே வந்து ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது. formula that effective is equal to 1 by, but ஆனால் similar to this இருக்கும், பட் ஆனால் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 2 வரும். ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த சிஸ்டம் there will be some slight changes, பட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். யூ மே பி ஒண்டரிங், சார் இது சீரீஸ் கனெக்ஷனில் தானே இருக்குது, அப்போ இப்படி தானே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். தட்ஸ் வாட் யூ திங்க். பட் ஆனால்
இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், இது வந்து கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ யூ நோ தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆர் ரெசிப்ரோக்கல். இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். ஸோ இதுக்கு அதே நீங்கள் பேரலல் கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கே எஃபெக்டிவ் கேட்குறாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் 2 times K1. Again, I'm not showing you the derivation right now. I'm just trying to help you with the formula. ஏன்னா இது இந்த கொஷின் அடிக்கடி வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா டைரக்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீரீஸ் கனெக்ஷனில். ஸோ K1 plus K2 இங்கே வரும். ஸோ when you bring it on this side, it will become K1 plus K2 in the denominator. Substitute K and 2K. About 2 times K, and then in place of K2 it will be 2K divided by K1 plus K2. K1 plus K2 it will become 3K. K square or இன்னொரு extra or 2 இருக்கு divided by 3. 4 by 3. இது ஆன்சர். அதோட தெர்மல் கண்டக்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் ஆர் எஃபெக்டிவ். இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டாக்கா அதுக்கு பேர் தான் ஆர் எஃபெக்டிவ். சிமிலர்லி திஸ் இஸ் கே எஃபெக்டிவ். அது இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு ஒரே இது போட்டாக்கா என்ன அந்த மெட்டீரியலோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன எல்ஏல இருக்கிறதுனால இட் பிகம்ஸ் 2L வரும். அதனால இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா வரும்.